Si sapania que seria solo otro punto en el cielo. Un viajero tenu vagando por la vasta inmensidad entre las estrellas, catalogado mientras atravesaba los límites de nuestro sistema solar. 3 Atlas, nombrado por el mismo sistema que había identificado innumerables objetos antes, no encendió ninguna alarma al principio, pero cuanto más lo observábamos, menos sentido tenía. Se movía demasiado rápido, brillaba con demasiada intensidad, y lo peor de todo, se negaba a comportarse como cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Entonces llegó el momento en que todo cambió. El telescopio espacial James Webb fijó sus instrumentos en el objeto, y lo que reveló no fue solo inquietante, fue imposible. Los datos sugerían que 3 Atlas no es un cometa, ni en composición, ni en estructura, y ciertamente no en intención, porque lo que está haciendo ahora no debería estar ocurriendo. Y aquello hacia lo que se dirige puede no ser aleatorio. Podríamos ser nosotros. Cuando 3 Atlas fue observado por primera vez a principios de julio, los astrónomos notaron que tenía una órbita hiperbólica, una señal clásica de que no era originario de nuestro sistema solar. Eso por sí solo ya era emocionante. Objetos como Oumuamua y Borisov habían capturado la imaginación del mundo en el pasado, entrando y saliendo de nuestro sistema solar con apenas tiempo para estudiarlos. Pero 3 Atlas era diferente. No solo atravesaba el espacio, estaba descendiendo dentro de nuestro sistema, y su trayectoria estaba sorprendentemente alineada con el plano de la eclíptica, el disco plano donde los planetas orbitan alrededor del Sol. Ese de tal despertó una sospecha inmediata entre los científicos. Los objetos interestelares no deberían seguir una ruta tan ordenada. Si supone que ligan, desde ángulos caóticos y arbitrarios, no que se deslizan sin esfuerzo por la misma zona donde nació la vida en la Tierra. La probabilidad de una alineación así por puro azar es prácticamente nula. Es como lanzar un dardo a través de la galaxia y acertar en el centro de un blanco en movimiento. Fue este objeto simplemente afortunado o estaba pintando. Pero esa no fue la única anomalía. A medida que 3 Atlas se acercaba, comenzó a mostrar correcciones de curso, pequeños cambios en su trayectoria que desafiaban toda expectativa para un objeto natural y inerte. Se desaceleraba y luego aceleraba. Su orientación cambiaba sutilmente, como si se estuviera ajustando, como si estuviera escalando. La comunidad científica se preparó para el impacto, metafóricamente hablando. Nadie estaba listo para declararlo artificial. Todavía no. Pero los datos susurraban algo incómodo. Este objeto no estaba derivando a ciegas. Estaba ligando con un propósito. Cuando James Webb se fijó en 3 Atlas, las expectativas eran claras. Se comportaría como un cometa. Emitiría vapor de agua al calentarse, desprendería polvo al acercarse al sol. En cambio, hizo algo completamente distinto. Los instrumentos infrarrojos del Webb atravesaron la neblina de partículas que rodaba al objeto y no encontraron nada familiar. La coma, esa cola brillante típicamente formada por hilo, sublimado y polvo, estaba compuesta de fragmentos metálicos altamente reflectantes, posiblemente lesiones. Algunas lecturas incluso sugerían compuestos que no deberían existir fuera de entornos de laboratorio controlados, materiales forjados no por la naturaleza, sino por la ingeniería. Aún más alarmante, la forma atómica de 3 Atlas era uniforme. No irradiaba de la manera errática
e irregular de los cuerpos naturals. En su lugar, emisha lecturas teómicas coherentes con una regulación teómica activa. Era como si el objeto se estuviera enfriando a sí mismo. Y cuando el web escaneó su superficie en el rango del infrarrojo cercano, no encontró una roca irregular línea de cráteres. Encontró geometría, planos lisos, ángulos rectos, un patrón repetitivo que, a falta de un término medio, perse diseñado. Los científicos se apresuraron a explicar los datos. Podría ser un fragmento destruido de una estructura tipo Dyson, una sonda abandonada de una civilización extinta, o era algo completamente nuevo, un tipo de objeto que nunca habíamos imaginado, operando bajo una física que aún no comprendimos. Fuera lo que fuera, la etiqueta de cometa ya no podía sostenerse. Esto no era una bola congelada de polvo. Era algo completamente distinto, algo que superaba con creces nuestras definiciones actuales de los objetos celestes. Entonces ligó la señal. Al principio fue descartada como ruido de fondo, una anomalía en los datos. Pero a medida que más observatorios apuntaron sus radiotelescopios hacia 3 Atlas, comenzó a surgir el mismo patrón. Un pulso de baja frecuencia que se repite a intervalos irregulares. No coincidía con ninguna fuente cósmica conocida, ni pulsars, ni quasars, ni magnetars. En cambio, perse localizado, vinculado al propio objeto. Y luego ocurrió algo aún más extraño. El pulso comenzó a cambiar dependiendo de quién estuviera escuchando. Estaciones terrestres en Sudamérica, Europa y Asia informaron secuencias ligeramente diferentes, como si el objeto no solo estuviera emitiendo una señal, sino respondiendo. Un conjunto de lecturas, incluso, coincidía con frecuencias utilizadas en telemetría de espacio profundo, las mismas que usamos para comunicarnos con nuestras propias sondas. Los analistas introdujeron los datos en modelos de interpretación con IA. Y lo que regresó fueron ráfagas crípticas de lógica estructurada que insinuaban sintaxis, estructura, intención. Era como si el objeto no solo estuviera hablando, sino adaptando su lenguaje, explorando nuestras máquinas, aprendiendo nuestros patrones y modificándose en tiempo real. Entonces el equipo del web tomó la decisión de detener las actualizaciones públicas, lo que desató una ola de especulación que no se ha detenido desde entonces. Porque si el objeto está emitiendo una señal y esa señal es dirigida, a quien se dirige. Mientras el mundo científico luchaba por mantenerse al ritmo de las revelaciones, las instituciones responsables de salvaguardar la información pública se sumieron en el silencio. La NASA eliminó varias entradas públicas de su base de datos de cuerpos menores, incluidas simulaciones orbitales anteriores. La ESA emitió un comunicado críptico sugiriendo que 3 Atlas no representaba una amenaza inmediata, pero evitó cualquier mención a los hallazgos del web. Las solicitudes FOIA presentadas por periodistas fueron recibidas con silencio o respuestas fuertemente censuradas. Y luego llegaron las filtraciones. Un memorando interno de la NASA insinuaba que el objeto había sido rastreado durante más tiempo del que se había revelado públicamente, quizá incluso antes de su descubrimiento oficial. Es posible que Webb no haya sido el primero en observarlo, solo el primero en revelar la verdad. Fuentes internas afirmaron que el Comando Espacial de EU había clasificado partes de los datos, citando intereses de seguridad nacional, pero que podría convertir a un cometa en un asunto de seguridad.
A menos que no fuera un cometa. A menos que lo que encontraran estuviera tan fuera de nuestro entendimiento, actual que revelar la verdad colapsaria, la sensación de estabilidad del público. C3 Atlas es artificial, entonces alguien o algo lo creo. Y si está aquí ahora, la pregunta ya no es que es, sino por qué ahora. A medida que más datos de 3 Atlas se distribuyen discretamente, entre un pequeño grupo de instituciones académicas, un grupo de investigación en particular comenzó a analizar los patrones de modulación de frecuencia de la señal, no desde un punto de vista astronómico, sino neurológico. Sus hallazgos fueron profundamente perturbadores. Según su informe interno, partes de la señal resonaban dentro de los rangos de ondas cerebrales alfa y theta humanas, frecuencias asociadas con la relajación cognitiva, la intuición e incluso los estados oníricos. Parecía inexplicable que la señal no solo se transmitiera en el espectro electromagnético, sino que estuviera afinada para interactuar con la propia biología del pensamiento humano. Algunos investigadores comenzaron a especular que el objeto podría estar desplegando lo que llamaron una hula psicológica, no para comunicarse en el sentido tradicional, sino para implantar patrones de pensamiento, similares de conceptos, impresiones abstractas. Una especie de mecanismo de sugestión remota operando a escala planetaria.